someone come to our office, offered her a drink, and she was like, con police dañ dee def lii. You were very different. I'm like, it's normal. Police dañ dee def learn to be nice and give somebody a drink. So nice to people, have courtesy and everything. It's very important in policing because even the word police definition has courtesy in it. So I think people have to change their perception about the police and make it positive. Okay, well, I'm afraid the time is up and we will have to cut it here. But I think we'll have to work on having you on the show again. I'll talk to the producer about it, and because I'm sure you have a whole lot to talk about, right? There is a lot of news in the Boston police. Okay, and now final word before you leave quickly in about 5 seconds. We have a gift for you. You have a gift for me? Oh, that's nice. The magazine. Yes. Oh, this is nice, yeah. And we urge you to watch out for our next edition. Okay, no problem. I'll do that. And yes, but I will read this and make my comments on my Facebook. Like, you know, I have a lot of followers. I think it's over 17,000 people. And then I will talk to them about this and make sure that they all buy a copy and read the Police magazine. Well, it is the Fatu Show, and we would like to thank you very, very much for your time. And time is up, and we have to go until we come your way again next week. Have a very good one, and bye-bye. Wow, good. Sandiala rek ci jàmm wa sandiala jàmm rek alhamdulillah jaama tamate ketchup ak kaani bolé waaw yow xana ñu ñëwlo bi alaykum salam so mati nadi wa client ba ngi way nga ñaane nak na ngeen dem nak alhamdulillah jaama man damay dem yow do mati balé ngir yalla yow góor jigéen bu bon bi bu la sa jabar yo nek bay fanci mané ci ma dem bo ma doore yow waxal xaar ma dem sama yoon mané demal sa yoon way ci dafa son toro way ku jabaram ñoy jital ko muy yagari mo mu nan ma lay soxna di da ngeen def ni yawaga man kat ma muju hote ba sonno hoyulo di waaw man xara te li ma solo fu beuri jarul ma da hote xara ma dikkal suma dede fu ne bëggatuma pc par saako la bëgg saako ceeb la bëgg saako ci waaw saako fariñ waaw saako suukar waaw saako meew waaw ak diwlin waaw moutarde ak vinaigre yeeg yoy amu go waaw kay juróom ñetti jure ak juróom fukk loolu bari na di déet lim nekk suma client la baga dafa seet di te dañuy fay wat foo ko fee KMC lay dem KMC ana certificat bi déedéet aw ma certificat de fii ngeen réeree mbir nag gis nga VAT fa ngay dem jiyaaree registre ko fa boo registre ba pare boo ay caa ñu yor la sa certificat nga aj ko sa bitik ku dikk xam ne registre nga VAT dégg nga ñu bari nag fa ñoom bu boo bitik yi lu dikk yokku seen prix yi ku dikk ñu naan la léegi VAT ba tax mbir mi cher dégg nga lu ko dalee ni ceeb diwlin sukur éducation farine mbérum jàng mi fay school fees yëpp benn waru see fay VAT dégg nga ba pare VAT askan réew mi lépp luñ dugal si askan bi rek luy njëriñ askan bi waaye du leen lor dégg nga bari nga si morom nag sa morom yi dañoo ñëw rek am seen bitig yu ndaw rek bu nga yokk prix yi rek ne VAT yàq ngeen turi VAT te VAT jagal réew mi moo ko taxoon a dikk dégg nga te VAT bi Afrique sow jante yëpp ñoo ko dugal dégg nga West Africa yëpp te 15% kondong lañ la fayee ko moo tax na ñu leeral nit ñi ne VAT moo remplacé sales tax te boo fayee VAT ba weer wi dee nga war a delluwaat ne fa ngay fayaat lépp loo xam ne dépense nga sa business bi te nga fay si VAT fañ koy xayma delloowaat la xam nga loolu neex na sales tax duñ la doon delloo dara waaye VAT fañ lay delloo dégg nga te yow mi sax sa cantine gi waruloo charge VAT dégg nga yow foofu fu ñoo fayee VAT sax KMC lay dem VAT xam nga fu ñu ko fayee benn place dong lañ ko fayee mooy GRA Gambia Revenue Authority moom kay xam nga rek dama doon wax lu ma neex nii rek waaye bu fekkee ne am na ku fay dëkk dina ne da nga war a fay VAT waru la fay VAT demal jiyaaree ñu fu nga war a fay VAT man kay dafa defoon stratégie bu ñuy business rek ngeen baxoo nag ndax képp ku si jiyaaree téye yoon dina tegu sa kaw jërëjëf sëñ bi jërëjëf waaye du amul benn problème waaw kay léegi kon dinaa ko paak yëpp man dinaa ko indi ba kër ga soxna si demaaru sax wala demaaru léegi génnee si VAT bi de waaw te génn naa ko léegi kay woon juróomi junne baax léegi loo koy baax waaw génne nga si waaw dinaa ci génne waaw kañ baax na ko waaw kay nga wax ko sa weneen morom yi nag waaw léegi uy ma bu soobee yàlla ginoti wa dinaa la indil reer bu neex waaw baax na kër ga dégg waaw baax na ma ñibbi di ko indi waaw dinaa ko indi so ñema fay waaw dinaa ko indi nga wax ko sa yeneen morom yi dégg nga waaw xanaa yow ganaar kay tudde sa biir bi rëy nag yeneen wala ay man waaw man maa ngi nekk fii waat xaw ma sax luy waat ah
te da xam de kay waar gaa yi ko wax kat loo wax yi dafay waat man fi day am naa saas waaye dinaa ko neexal bu ma wàccee bu soobee yàlla Banyolan ko nga taway no no nang kang maway ni tem man. Sao may ma ci laay xamoon naa ni mooma warga tabaara ngi nii warga tabaara waaw moom la de warga wi sell na set na wóor na amut pëndëx xam nga ko de te warga wi nii lañ ko defare nga ne ma saa waay baal ma dolli champ boobu ba kaas bi gën a fees waay dollil ma ñëw muy yé xoolal li muy sànni du li may waxatee ngi nii It's 18 Banjul, and from GRTS, this is the news. First, to begin with the headlines. President Jammeh relieves Mumudu Akibayo of his cabinet appointment and put in his stead Mumudu Eskoli. Vice President Jai Sedi calls on cabinet ministers to be sincere and diligent in the execution of their duties as he presides over the swearing-in ceremony of 2 new cabinet ministers on behalf of the head of state. Former Egyptian leader Hosni Mubarak leaves prison but remains in house arrest after being adjudged to have overstayed behind bars without being convicted for the raft of charges brought against him. And a bookkeeper in an elementary school in the U.S. state of Georgia averts a potentially deadly scene by coaxing a gunman to give up his weapon and surrender himself to the police. Well, these and other stories come here this half hour. I am Aissatou Mane. Thank you for joining us. His Excellency the President of the Republic of the Gambia, Sheikh Professor Alhaji Dr. Yahya A.J.J. Jammeh, acting under the provisions of 71(4)(b) of the Constitution of the Republic of the Gambia, has relieved Mr. Mumudu Akibayo of his cabinet appointment with immediate effect. In the same vein, His Excellency the President, acting under the provisions of Section 71(1) and 71(3) respectively of the Constitution of the Republic of the Gambia, has appointed Mr. Mumudu Eskoli as Minister of Lands and Regional Government with immediate effect. The management and staff of Green Industries are requested to report to State House tomorrow, Friday, August 23rd, to receive their salaries at 10 a.m. All staff are to come with their identity cards. A press release from the Office of the President informs the public that anyone who comes to State House as an impersonator to receive salaries will be prosecuted. The Vice President and Minister for Women's Affairs, Dr. Esitunjai Sedi, this afternoon presided over the swearing-in ceremony of the newly appointed Ministers of Health and Social Welfare, as well as Lands and Regional Government. That report will come later in our news bulletin. In another development, earlier today, the Vice President and Minister of Women's Affairs, Dr. Esitunjai Sedi, received in audience the outgoing country manager of Gambega Limited, Adolfo Mati, who was at State House to bid farewell to the country's number 2 at the end of his 2-year stint in the country. He also used the opportunity to introduce his successor to Madam Jai Sedi. Mama Jai reports. In many countries in Africa, but his love for the Smiling Coast is exceptional. These were the words of the outgoing country manager of Gambega Company Limited, Adolfo Martin, shortly after meeting with Vice President Dr. Esitunjai Sedi at State House. It's been a wonderful time in Gambia. You have been here for almost 2 years. I think
I had been in a lot of countries in Africa, but this is definitely one of the countries I enjoy more. It's a very